Hi friends, welcome back to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா சிங்கப்பூர் ஜூ அனிமல் ஷோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாரும் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து சீ லைனோட ஷோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே நம்ம வர்றதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து $28. ஸோ இங்கே நிறைய ஸ்பெஷல் ஷோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். இங்கே எப்போதுமே டூரிஸ்ட்டு வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. சிங்கப்பூர் வந்தாங்கன்னா அந்த சிங்கப்பூர் ஷூ மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க யாரும். நம்ம இங்கே ஒன் டே ஃபுல்லாக நல்லா சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம்.
so attention-seeking type. Alright, now the drama king over here. He says that you don't have to do big things to help the planet. We can just start small by reducing, reusing, as well as recycling materials. First up, we're going to reduce materials with the help of a grocery carrier. Now this not only helps to make our shopping trips easier, but it also helps to cut down on the usage of paper as well as plastic. Second out of the day, we are going to reuse our things. Now Pedro says that one of the things that is hardest for us to do is to stop wasting our things away. If we invest ourselves in reusable materials such as the reusable water bottle, we can cut down on the wastage of one-time use materials, especially plastic. Now the last hour of the day, probably the most popular one of all, we've got recycling, and it comes with a very cute demonstration from the pair up on the stage. Alright. Now, Howie is going to be the bad guy for today, but do not follow his example, alright? Because he did not have a sea lion going around picking out a trash for you. But this sea lion is on his way to the nearest recycling center and is going to bin it in. Well done. Alright, now if Pedro can do this, I'm sure all of us can follow up as well. Together we will help put a stop to the oceans. A deadliest monster, that's right. Round of applause. Come to the end of the show. Pedro has got one last thing he's going to show you guys. Get your cameras ready. Turn your thermal features on. Aim them to Pedro. In and out of the waters. This is what we call opposite. And of course, finish off the show with your signature way of saying goodbye. So ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together. Give it up one last time for Pedro. Alright, now for all of us here at Spec Safari, I will start the superstar himself. We've got Pedro on stage, accompanied by two orchestrators. Today we've got Howie as well as Ray over there. Now my amazing and talented sound lady up in the sound box, we've got Runila, Joy, Salah, Silverana out there. Thank you guys for joining us here at the Splash. Come on. Alright, now before we leave the amphitheater, I've got a couple of reminders for everybody. First up, please do not rush off, just listen out for instructions from our guest relations officers. What's going to happen is they are going to guide everybody out of the amphitheater on a row by row basis. So what you've got to do is just listen out for your row number and stay seated until you recall. Second reminder, this pertains to those of you guys that have signed up for your photography session. If you know that you have a photography session in store for you after the show, listen up for your queue number from my colleagues over here. Do anything, I will try my best to let him do what you guys are trying to do. Okay? Alright, so you guys are pretty good pictures of me, and I just want to get some video shots of him as well. Yeah? Thank you! Kami boleh kan katakan? Tak? Tak ke? Tak ke? Alright, so this place is a very good place for us to go animal training as well. It's a very good space. There's no confined area, right? So it's easy, and the animals right here have more opportunity to do what they want to do as well. As you see, he's going there, and boss of the unit, they're the boss. Whatever they want to do, they have to do. So over here we do training. We do it in a positive reinforcement way. So as I was saying, the target, right? So it's also we give them their favorite food, their favorite reward. So they actually do enjoy training session with us as well.
இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ வீடியோ எப்படி இருந்துன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.